5 فروری کے حوالے سے اس چھوٹی سی تقریب کا ایک اہتمام کیا گیا ہے. اور ہمیشہ سے ہر سال ہم 2 دن جو ہیں پورے سال کے ہم کشمیر کے لیے ہم نے وقف کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر سرکاری تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے. ایک 5 فروری ہے یوم یکجہتی کشمیر, اور ایک 27 اکتوبر ہے جس میں ہم بلیک ڈے جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہے چونکہ آج ورکنگ ڈے ہے, اس حوالے سے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی. تقریب انشاءاللہ تعالی میں فارمیٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ تلاوت کلام پاک سے ہم تقریب کا آغاز کریں گے. اس کے بعد جناب صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے میسیجز پڑھ کے سنائے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیات شامل ہیں. میں ساروں کے نام اگر لیں گے تو ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا اتنے وقت میں تقریب کو سمیٹنا. جناب خالد محمود صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس کے بعد تمام کونسلر حضرات ہیں, کونسلر افضل صاحب ہیں, نسیم صاحب ہیں, راجہ مجد صاحب ہیں, اور تمام مذہبی شخصیات بھی شامل ہیں اس میں. تو ہم خالد صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آ کے کچھ جو کس طریقے سے اہل برمنگھم اور یو کے میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری بھائی جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا اپنا حق ادا کر سکتے ہیں اس عظیم جدوجہد میں, وہ ہمیں آگاہ کریں گے اور کس طریقے سے ہماری کوششیں باہر آور ہو سکتی ہیں. اینڈ میں ہم دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام کریں گے. تو ابھی میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب حبیب صاحب کو, جو ہمارے اپنے کونسلیٹ کے ملازم ہیں, نادہ سیکشن میں کام کرتے ہیں, کہ وہ آئیں پلیز اور تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کریں. حبیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں, تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا اللہ ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات, ابھی میں گزارش کروں گا جناب کونسل جنرل احمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات جو اس موقع کے مداخلت سے جاری کیے گئے ہیں پڑھ کے سنائیں. جناب احمد اسماعیل صاحب. شکریہ عظمت, اور آپ سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا یہاں پہ, اور ہمارے ساتھ مل کے یوم یکجہتی کشمیر آرگنائز کرنے کا شکریہ. اور سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر ممنون حسین کا میسیج آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ آن دی اوکیزن آف کشمیر سالیڈیرٹی ڈے Pakistan reiterates unwavering political, moral and diplomatic support to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir in their struggle for the realization of the inalienable right to self-determination in accordance with the United Nations Security Council resolutions. It is a matter of grave concern that Indian occupation forces are resorting to state terrorism, war crimes and intensified human rights violations to suppress the just struggle of the Kashmiri people. Pakistan therefore calls upon the international community to play its due role in seeking an end
to the brutalities, violation of human rights, and the reign of terror unleashed by Indian forces, and force India to fulfill the promises it made with the people of Jammu and Kashmir and international community 70 years ago. The dream of peace and prosperity in the region will remain elusive without resolving this dispute. So this was the message from the President of Pakistan, Sadr Mamnoon Hussain. Now I will read out the message from the Prime Minister for Kashmir Solidarity Day. Even after the passage of more than 7 decades, the people of Jammu and Kashmir continue to be deprived of the fundamental right to self-determination, in stark contradiction to the promise made to them by the international community through the United Nations Security Council resolutions. Since July 2016, Indian atrocities have resulted in the killing of hundreds of innocent Kashmiris and injuring over 20,000. The unprecedented inhuman use of pellet guns has blinded more than 200 people, including women and young children, depriving them of any chance of leading fulfilling lives. The Hurriyat leaders continue to be harassed on trumped-up charges. India refused to allow the visit of the team of the Office of the Human Rights Commission and the Commissioner and the Independent Permanent Human Rights Commission of the OIC, which visited AJK in March 2017, to the Indian-occupied Jammu and Kashmir, thus denying the international community an opportunity to evaluate the situation on the ground. India obviously has much to hide. India is condoning the use of human shields in IOK, Indian-occupied Kashmir, which finds no parallel in today's world and reflects its practice of using brute force to suppress innocent Kashmiris. The people and government of Pakistan reaffirm their continued, unflinching moral, diplomatic and political support to the oppressed people of Indian-occupied Jammu and Kashmir in their legitimate struggle in the face of increasing Indian brutalities and gross human rights violations. Pakistan calls upon the international community to urge India to respect the Human Rights Charter, put an immediate end to the gross human rights violations of innocent Kashmiris in the Indian-occupied Kashmir, and ensure expedited resolution of the Jammu and Kashmir dispute in line with the UNSC resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. This is essential for regional peace and development. So with this, I thank you for your presence here. And now I would like to invite the Shadow Minister of Foreign Office, Mr. Khalid Mahmood, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim, Council General, honored guests, Assalamu alaikum. I just want to say a few things today about the issue of Kashmir. For too long, and I see some very, very old, and not old in terms of just age, but also in terms of experience and people who've been here for a long time on this issue. But I think time has now come for us to move forward in a slightly different way. I think there's a big gathering last night, we had a number of gatherings on Kashmir. What do we actually achieve in terms of trying to do something for the people of Kashmir? As the Council General said, I am now working in the Shadow Foreign Office team. And one of the first steps that I did take when I was in there is to look at the issue at the time of the pellet guns that were going on. But the main thrust of the policy is what we've done is gone back to 1995 when Robin Cook moved at the party conference that we will do something about the issue of Kashmiri people and human rights. So what essentially the Labour Party policy now is, after we've taken some consultation, consulted some experts and to move forward, is that we should look purely and solely at the issue of Kashmiris in terms of human rights, civil liberties, the abuses and the contravention of the Geneva Convention by the Indian forces. And that is the key that we want to look at. I am not here to say have huge passionate speeches about these issues, but we must work in a very considered way to resolve the issue. The meetings that I've been to over the last 30, 35 years have been huge. But what do we achieve? So the message that I want to give today is to how we need to move forward on this very, very important and significant issue. The more just speeches we have, the less support those brothers and sisters in Kashmir get. So what we need to do is now focus. And all I say to you people here today
is to look at the issue of human rights and civil liberties and the aggression by the Indian armed forces, the contravention of the Geneva Convention by the Indian soldiers through the Armed Forces Act of India of 1990. I think it was 2003. I think it was. I can't remember the exact time of it. But though that act contravenes the Geneva Convention, and yet we still allow India to move forward. So if you can do anything, please, what we'd like you to do is to speak to your Member of Parliament, write to them, go and see them, and say, what are you doing about the breach of the Geneva Convention? What are you doing about the human rights? And if you just carry on concentrating that, we're doing that with the Foreign Secretary and the Prime Minister. Jeremy Corbyn is totally on board with this. We're doing that. So if each one of us does nothing else but to go and see their MP and make this issue a point for them to come back to you on, and just do that. Don't go huge delegation. Just go up to their Member of Parliament, go and see them in the surgery, write to them, send an email, and say, can we have some dealing on this issue and this issue alone? Nothing else. So once we start put that pressure on Members of Parliament, they'll start putting pressure on their front benches, and then we have to try and get some resolution to this. India and UK are trying to do a deal because of Brexit at the moment, and that deal must contain the human rights and civil liberties of all the Indians, including the Kashmir people that are there. And that's what's important to do that. So let's try and do something productive for hopefully not the next 70 years, but the next few years, so we can get some sort of attention from them, and then we can see what sort of pressure we can put the United Nations. We're in a unique position at the moment, because the United Kingdom needs to negotiate with India. So India shouldn't get away with this without having to account for its human rights and civil liberties. So all I'm asking you to do today is please to do that and see how we can move forward. Thank you very much. शुक्रिया जनाब खालिद महमूद साहब. हम जनाब अपने तकरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके साथ साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम कम्युनिटीज़ का, पाकिस्तानी एंड कश्मीरी कम्युनिटीज़ जो बर्मिंघम में और वेस्ट मिडलैंड और वेल्स में बसती हैं. आप देखेंगे पास्टर अजमल साहब हमारे तशरीफ़ रखते हैं, और इस तरीके से तमाम ये जज्बा जो है, ये देख के एक इंतहाई मुसरत का मुकाम है कि हम पाकिस्तानी एक जो इशू है उसके ऊपर मुत्तहिद हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमें इस अहद की तजदीद करनी पड़ेगी, जिससे खालिद साहब ने फरमाया कि किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को किस तरीके से सही ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं, कि अपने पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स को, अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को आप अप्रोच करें, उनको साथ साथ ये इंक्रीमेंटल प्रेशर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे. और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाद यूके हमारा दूसरा बड़ा घर है, जिसने हमें इतनी इज़्ज़त, एहतराम और मुआशी मुकाम दिया है. हम इस मुल्क के ज़रिए, इसकी आवाज़ के ज़रिए इंडिया को मजबूर कर सकते हैं कि जो UN की रेजोल्यूशन है उनके ऊपर अमल दरामद हो, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर जो है वो उनको अपने हक़ खुद इरादियत का हक़ मिलेगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत, और वो भी जो है वो आज़ादी का दिन देखेंगे. इख्तिताम के ऊपर मैं गुजारिश करूँगा मौलाना साहब से कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और एक दुआ, छोटी सी दुआ जो है वो फरमा दें. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी. मौला करीम, हम सब जिस मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, जज्बे के साथ हाजिर हुए हैं अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए, यकजहती के लिए, मौला करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आमा के तवस्सुल से उनको फतह और नुसरत से कामयाब व कामरान बनाना. है मौला करीम, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पे जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, मौला करीम वो हाथ रुक जाए जो जुल्म व तशद्दुद के लिए उठे. मौला, पाकिस्तान के साथ हमारा जो ताल्लुक है और इस मुल्क के साथ हमारा जो ताल्लुक है, और कश्मीर, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ मुसलमान जालिम के पंजे में मजलूमाना जिंदगी बसर कर उनको जालिम के पंजे से निजात दिलाना. हम सबको इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमाना. पाकिस्तान की सरहदों को मुस्तहकम फरमाना. मौला करीम, शुहदाए कश्मीर, मौला करीम शुहदाए मकबूजा कश्मीर,
جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے مولا ان کی قبور کو منور فرمانا، ہمارا بھی سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہماری بھی قبر کی حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ اللہم ارحم بالخیر، اللہم ارحمنا بالخیر بوسیلۃ نبیہ الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخنا ولأحبائنا ولعشيرتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام مسلمان جو اتحاد اور یکجہتی کے لیے جمع ہے، اور اللہ ہمارا یہ خلوص ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کو آزادی عطا فرمائے۔